theta belongs to theta అనేది ఏ పాదానికి చెందుతుంది 1 minus cos theta by sin already we got in the previous problem. That means because we got like this, if you eliminate root 1 minus cos theta cannot be negative because cos theta maximum value 1, so it is positive. But sin square, root of sin square is plus or minus due to రూట్ అంటే ఇక్కడ 1 అనేది కాస్ తీటా విలువ గరిష్టంగా 1 కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ సైన్ స్క్వేర్ తీటా అనేది వాల్యూ చేస్తే రూట్ వర్గమూలం చేయగా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సైన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 బై సైన్ తీటా కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా, కానీ ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది. సో కొసికెంట్ తీటా మైనస్ కాట్ తీటా ప్లస్ రాస్తే ఇది వచ్చిందా, మైనస్ రాస్తే వచ్చిందా చూడాలి. ప్లస్ రాస్తే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది, ప్లస్ రాస్తే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇది సైన్ తీటా ధన విలువ, కాబట్టి సైన్ తీటా పాజిటివ్. సైన్ తీటా పాజిటివ్ ఇండికేట్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. సైన్ తీటా ఈజ్ పాజిటివ్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. అంటే ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ప్లస్ రాస్తేనే ఈ విలువ వస్తుంది, కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. అదే ఒకవేళ ప్రాబ్లంలో మార్చి ఇలా ఇస్తే ఆ విలువ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటేనే వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంటేనే వస్తుంది. కాబట్టి అది సైన్ నెగిటివ్ అనేది ఏ క్వాడ్రంట్. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ పాజిటివ్ ఉంటే, నెగిటివ్ ఉంటే సైన్ అనేది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. So if it is positive, it is a first or second, but if it is negative, it is a third or fourth quadrant you will get. So depending upon positive, negative, you have to write the quadrant in this problem. Exactly similar, one more problem if I write root of 1 plus sin theta by 1 minus sin theta is equal to secant theta plus tan theta. Theta belong to which quadrant? 1 plus sin by 1 minus sin is equal to secant plus tan given already. I want which quadrant it belongs. ఇది ఏ పాదానికి చెందుతుంది. So if you take here, if you rationalize this 1 plus sin by 1 minus sin, I am taking s as a sin. s అనేది sin గా తీసుకుంటే 1 plus sin multiply divide 1 plus sin తో గురించి భాగించండి. Now 1 plus sin whole square 1 minus sin square root of 1 plus sin whole square 1 minus sin square is cos square. Now eliminate sin root. ఇప్పుడు వర్గమూలాన్ని తీసివేద్దాం. 1 plus sin by cos. సో ఇది ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ. Now if I write 1 by cos secant theta sin by cos tan theta, అంటే you will get this with positive of cos only. If cos theta is positive implies it is plus secant plus tan given. అంటే cos theta పాజిటివ్ అయితేనే ఇది ప్లస్ secant plus tan వస్తుంది. కాబట్టి cos theta ఎక్కడ, it is in first or fourth quadrant. Because if cos is positive then only you are getting, so it is nothing but first or fourth quadrant. So if this is given secant plus tan theta belong to means what you have to write, fourth quadrant or first. In the same problem if I ask minus, means that is possible only when cos is negative, when cos is negative, when cos is negative. So that indicate that is obtained, this you will get by denominator is square root is plus or minus, but when it is negative then only you get the answer. Means cos is negative in which quadrant, second or third quadrant. So that means depending upon the quadrant it is changing square root, because root is there, plus or minus depending upon the quadrant you try. So one of the important problem means if I take like this directly, the answer is known, rationalize, but plus we got denominator is cos is plus in first or fourth quadrant. If it is minus, denominator is negative,
that is in second or third quadrant. You have to write like that. Coming to one more type of problem. So here sin theta plus cos theta is equal to, or better, sin plus sin square theta is 1. I want cos square theta plus cos power 4 theta is how much? Sin theta plus sin square theta అనేది 1 అయితే cos square plus cos power 4 theta ఎంత? ఇలా sin plus sin square is 1. Then what is cos square plus cos power 4? So I will do like this. This is given sin theta plus, this is given. Now I will take sin square that side. Sin theta is 1 minus sin square. So sin theta is 1 minus sin square is cos square. So sin as it is, sin square that side I taken, 1 minus sin square is cos square. So now squaring on either side. Squaring on either side. Here you will get sin square. Here you will get cos power 4 theta. Squaring on either side, we got here sin square, there it is cos power 4. Sin square I will write 1 minus cos square. You take cos square that side. Then I will get cos square plus cos power 4 theta is 1. So this implies sin theta plus sin square theta is 1. Then cos square plus cos power 4 theta is also 1. This is another important result you have to remember. That is sin plus sin square 1. Cos square plus cos power 4 1. అయితే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. sin ప్లస్ sin స్క్వేర్ 1 అయితే cos స్క్వేర్ ప్లస్ cos పవర్ 4 కూడా ఒకటి అవుతుంది. అయితే అదే విధంగా ఇప్పుడు cos theta plus cos square theta 1 అయితే cos theta plus cos square theta 1 అయితే sin theta sin square plus sin power 4 theta 1 అవుతుంది. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. cos plus cos square 1 అయితే sin square plus sin power 4 కూడా 1 అవుతుంది. అదే విధంగా గుర్తుంది. అయితే ఇప్పుడే మనము దీన్ని బట్టి ఏం చూస్తుందంటే cos plus cos square equal to 1 అయితే sin square plus sin power 4 1. అలాగే sin ప్లస్ sin square theta equal to 1 అయినప్పుడు cos theta plus cos power 4 కూడా 1 అవుతుంది. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే sin plus sin square theta 1 అయినప్పుడు cos square plus cos power 4 1. అదేవిధంగా cos theta plus cos square 1 అయినప్పుడు sin theta sin square plus sin power 4 1. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే దీని ప్రకారం తీసుకుంటే cos square theta plus cos theta equal to 1, cos square theta plus cos theta equal to 1 అయినప్పుడు sin power 12 theta, 3 sin power 10 theta, 3 sin power 8 theta plus sin power 6 theta విలువ ఎంత? sin power 12 theta, 3 sin power 10 theta, 3 sin power 8 theta, sin power 6 theta విలువ ఎంత? అటువంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే sin power 4 theta ప్లస్ sin స్క్వేర్ theta క్యూబ్ అవుతుంది. a క్యూబ్ b క్యూబ్ 3a స్క్వేర్ b 3ab స్క్వేర్. సో ఇది జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆల్రెడీ ఇంత క్రితం ఫార్ములా ప్రకారం cos స్క్వేర్ ప్లస్ cos theta 1 అయినప్పుడు sin పవర్ 4 sin స్క్వేర్ theta కూడా 1 కాబట్టి 1 క్యూబ్ అంటే ఆన్సర్ 1. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే ఈ విధంగా sin ప్లస్ sin స్క్వేర్ ఇస్ 1 ఇంప్లైస్ cos స్క్వేర్ ప్లస్ cos పవర్ 4 is also 1. cos theta plus cos square 1, then sin square plus sin power 4 also 1. You have to remember this part. Related to angles, if we take, that is sin of a plus b is equal to 1 by 2. Cos of a minus b is equal to 1 by 2. What is a? What is b? Sin a plus b is 1 by 2.
cos A minus B is also 1 by 2. Then what is angle A and what angle B? Now I can write sine of A plus B. 1 by 2 implies in degrees sine 30 degrees. So this implies A plus B is equal to 30 degrees. Next, cos of A minus B is 1 by 2. Cos 1 by 2 implies cos 60. Sin 30 1 by 2, cos 60 is 1 by 2. So this implies A minus B is equal to 60 degrees. Now if I add, what happens, we'll see. 2A 30 plus 60 90 degrees. So A equal to 45 degrees. So sin 30, this is cos 30, eliminate sin or compare. Here I got A is 45, one of the equation you take. A plus B, already we know that 30 degrees, but we know A is 45. 45 degrees plus B equal to 30 degrees. So B is minus 15 degrees. Like that you can calculate the angle. So this is a 2 variable A and B, whereas if it is 3 variables, 3 variable unnai anukundam. Other problem we will do another thing, that is, let us imagine 3 variables A, B, C is there. Sin A plus B minus C, cos A minus B plus C equal to tan of B plus C minus A equal to 1. Find A, B, C. How to do? So if you see very carefully, sin A plus B minus C, cos A minus B plus C, tan B plus C minus A, then equal to 1, then A, B, C. What we have to do? First you take this equal to 1. Sin A plus B minus C is 1. Each term is 1. ఇక్కడ 3 పదాలు ఉన్నాయి, 3 వాటి యొక్క విలువలు కూడా ఒకటే. అయితే sin A plus B minus C 1 అయితే 1 అనేది sin 90. అంటే దీని అర్థం A plus B minus C sin కంపేర్ చేస్తే, కంపేరింగ్ దట్ you will get 90 degrees. Equation 1. If you take second part, cos A minus B minus C, A minus B plus C is 1. That is, cos of A minus B plus C is cos 0, because cos 0 is 1. Now I can write A minus B plus C is 0 degrees, because cos 0 is 1. I got this one. Similarly, if we take the third part, tan B plus C minus A, B plus C minus A is tan 45. You are getting 45 degrees. So here A sin 90, cos 0, tan 45. 3 equations. Out of these 3 equations, let us imagine first 2 I will add. Adding 2A. 90 plus 0, 90. A is 45. One angle is over. Next point. You take this first equation, A plus B minus C is 90. Equation number 1. Third equation, B plus C minus A equal to 45. I will add this. Now, A cancels, C cancels. 2B is 135. B is 67.5. So this is the value of B. Similarly, if you substitute A and B in one of the equation, you will get this. So 2 angles also can calculate. If 3 angles also there, we can calculate A, B, C by comparing the values. This you have to remember. So these are the few problems in related to identities. Whereas in this, we will do some problems of the compound angles. Then after doing submultiple also, then all the 3 chapters together, few more problems will come. Because this up to transformation chapters are interrelated. Independently also you have to do, combinedly also many problems are there. So first few more problems of the compound angle if you take. అయితే ఈ త్రికోణమితి నిష్పత్తుల్లో సంయుక్త కోణాలు కానీ, తర్వాత మల్టిపుల్ సబ్మల్టిపుల్ కానీ, పరివర్తనాలు కానీ, గరిష్ట కనిష్ట విలువలు,
ఆవర్తనాలు, వ్యాప్తి, వీటన్నిటిని విడివిడిగా చేస్తూ మళ్ళీ కలిపి కూడా కొన్ని ప్రాబ్లం చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఆ ప్రకారం చూస్తే ఇప్పుడు ముందు కాంపౌండ్ యాంగిల్, సంయుక్త కోణాలు కొన్ని ఫార్ములాలు చూద్దాం. కాస్ ఏ ప్లస్ బి, కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. అదే ఒకవేళ కాస్లో మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది అనమాట. అదే సైన్ ఏ ప్లస్ బి, సైన్ ఏ ప్లస్ బి తీసుకుంటే సైన్ ఏ కాస్ బి, కాస్ ఏ సైన్ బి. సైన్ ఏ ప్లస్ బి అంటే సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. అదే ఒకవేళ సైన్లో మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. సో కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఇస్ కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. కాస్ ఏ మైనస్ బి ఇస్ కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. నెక్స్ట్ సైన్ ఏ ప్లస్ బి అంటే సైన్ ఏ కాస్ బి, సైన్ ఏ మైనస్ బి అంటే సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. ఈ విధంగా చేస్తాం. అదేవిధంగా tan ఏ ప్లస్ బి, ఇఫ్ యూ టేక్ ది ఫార్ములా tan ఏ ప్లస్ బి, ఇట్ ఈస్ tan ఏ ప్లస్ tan బి మైనస్ 1 మైనస్ tan ఏ tan బి. అదే ఇఫ్ tan a minus b is there, here you will get minus, here you will get plus tan a minus b. So next in this few more formulas or values also you have to remember. Sin 15 degrees value, generally we will write it as 45 minus 30 or sin 60 minus 45. If you expand it, you will get root 3 minus 1 by 2 root. That is the value of sin 15. Similarly, cos 15 you will get root 3 plus 1 by 2 root 2. Next point, if it is tan 15, you will get 45 minus 15 if you observe it. You will get tan 15 root 3 minus 1 by root 3 plus 1, which is after rationalization. You will get 2 minus root 3. Tan 15 విలువ root 3 minus 1 by root 3 plus 1, 2 minus root 3. అలాగే cot 15 will be 2 plus root 3 or root 3 plus 1 by root 3 minus 1. So these are the very important values actually you have to remember. Along with the two more also generally we will remember. One is tan 22 and a half is root 2 minus 1. Another is cot 22 and a half, it is root 2 plus 1. Tan 22 and a half root 2 minus 1, cot 22 and a half root 2 plus 1. These are also the values of trigonometric compound angle values you have to remember. Now some problems related to this. Compared to ratios, this will be a little bit easy. If it is sin square 45 minus sin square 15, we can use the formula this. Means compound angle formulas, if you multiply sin a plus b into sin a minus b, it is sin square a minus sin square b. Already I have given sin a plus b, sin a minus b, you multiply it, you will get sin square a minus sin square b. Similarly, if I take cos a plus b into cos a minus b, if you multiply, you will get cos square a minus sin square b. Two fundamental formulas, sin a plus b into sin a minus b, sin square a minus sin square b, cos a plus b into cos a minus b, cos square a minus sin square b. You have to remember these two formulas also. Now, I think this is in the form of sin square a minus sin square b. ఇది sin square 45 minus sin square 15 అనేది sin square a minus sin square b రూపంలో ఉంది. కాబట్టి ఏం చేస్తాం? This implies sin 45 plus 15 into sin 45 minus 15. A square sin square a minus sin square b is sin a plus b into sin a minus b. Sin 45 plus 15 into sin 45 minus 15. Sin 60 degrees into sin 30 degrees. Sin square a minus sin square b. Sin a plus b. A angle 45 degrees, b angle 15 degrees. Now we will get sin 45 plus 15, 60 degrees, sin 45 minus 15, 30 degrees. You will get root 3 by 2 into 1 by 2, root 3 by 4. Similarly, one more problem if we take cos square 52 and half minus sin square 7 and half.
Now, cos square 52.5 and sin square 7.5. It is in the form of a second formula. Cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b. If I use that formula, a is 52, a is 52, b is sin 7.5. Cos of a plus b, 52.5 degrees plus 7.5 degrees. 52.5 degrees minus, I am writing cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square a by using that formula. Cos 52.5 plus 7.5, 60 degrees. 52.5 minus 7.5, 45 degrees. Cos 60, 1 by 2. Cos 45, 1 by root 2. You will get 1 by 2 root 2. So, this is a formula sin square a minus sin square. This is a formula cos square a minus cos square b. Cos square a minus sin square b. This sin a plus b into sin a minus b is sin square a minus sin square b. Cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b. You have to remember this. Third problem, if you take tan of a plus b is m, tan of a minus b is n. What is tan 2a? Tan a plus b is m, tan a minus b is n. Then what is tan 2a? So, we have to be careful, because if you expand this, finding tan a tan b is not that much of simple. You will get a numerator also. So, we will do like this: a plus b plus a minus b. If I add these two, a plus b, a minus b, that is, this b and this b cancels. So, it will be left with 2a. A plus b, a minus b cancels, a plus a, 2a. Apply tan. Tan of a plus b minus a minus a plus b, a minus b is 2a. Apply tan of this, tan of the total. Tan of this is nothing but it is a b form. So, tan a plus b form, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. So, we can get tan a plus b plus tan a minus b by 1 minus tan a plus b into tan of a minus b. So, tan a plus b plus tan a minus b, 1 minus tan a plus b into tan a minus b. What is tan a plus b? M. Tan a plus b, again m. So, tan 2a, if you want this, let us imagine same problem. If I ask tan 2b, you have to use minus. A plus b minus b minus a. A will cancel. Tan 2a, apply, but here minus, here plus will come. If a plus b is 45 degrees, we know that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2 IP problem. A plus b 45 కానీ 225 అయితే 1 plus tan a into 1 plus tan b equal to 2 అనేది IP ప్రాబ్లం. అయితే దీన్ని యూజ్ చేసి చాలా ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. So, utilizing this IP problem, there are many objective problems also there. First, we will derive the IP method. So, tan of a plus b, to get idea when I am deriving, apply tan on either side. Tan a plus b, tan a, tan b minus 1 minus tan a, tan b, tan 45. A plus b is 45 is given. Applied tan on either side. Tan a plus tan b by 1 minus tan a. Cross multiply. Tan a plus tan b. This into this 1. Cross multiplication. Now, tan a plus tan b plus tan a into tan b is equal to 1.
applying tan, cross multiplication. Now add 1 on either side. 1 on either side. This is 1 plus tan A. Here there is a common, that is tan B common. Tan B common. 1 plus tan A equal to 2. 1 plus tan A, 1 plus tan A again common. 1 plus tan B is equal to 2. Remember very carefully, if A plus B is 45 or 225, 1 plus tan A into 1 plus tan B 2. అంటే A plus B 45 కానీ 225 అయితే 1 plus tan A into 1 plus tan B 2 అవుతుంది. అదే కాకుండా 225 ఉన్నా అంతే. ఎందుకంటే ఇక్కడ 225 ఆర్ tan 180 plus 45 is 1 only. Tan 45 also 1, tan 180 plus 45 also 1. So you will get the same. 45 or 225 answer is same. It is the same problem. If A plus B is 45 or 225, apply cot, you will get 1 plus cot A into 1 plus cot B is equal to 2. If A plus B is 45 or 225, 1 minus cot A into 1 minus cot B is 2. For tan plus, but for cot it is minus. Next, if you take utilizing this, there are many problems are there. Example, find value of 1 plus tan 22, 1 plus tan 23. Value of this. 1 plus tan 22, 1 plus tan 23. Now we know that this angle, if I add 22 plus 23 is 45 degrees. This follows this. Because A plus B is 45, 1 plus tan A into 1 plus tan B form. So 1 plus tan A into 1 plus tan B, T I am writing tan, is equal to 2 because it is 45. So A plus B is 45 or 225, we know 1 plus tan into 1 plus tan B 2. So directly tan 22, 23, but 22 plus 23, 45. They are not given, but we can observe it. So if it is 45 or 225, directly I can write 1 plus tan into 1 plus tan B is 2. No need of again deriving. A typical problem of this type given in the mains one time. 1 plus tan 1 degree, 1 plus tan 2 degree, 1 plus tan 3 degree, product, so on, so on, so on. 1 plus tan 45 degrees is equal to 2 power n. What is n, they ask. So 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degrees, so on, so on. 1 plus tan 45 is equal to 2 power n. Then what is the n? So I will write like this: 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degree, so on, 1 plus tan 44, 43, 1 plus tan 44 into 1 plus tan 45. I wrote this term separately. 1, 2, 3, 4 up to 44, 45 I wrote separately. Now, this and this last but one term, not last but one. అంటే ఈ పదాల్లో ఫస్ట్ది లాస్ట్ నుండి సెకండ్ పదాన్ని కలపండి, ఏమవుతుందో చూద్దాం. tan 1ని ఇలా రాస్తున్నా, 1 plus tan 1 into 1 plus tan 44. 1 plus 44 అంటే 45 రూపంలో ఉంది, అంటే ఇది 2. సెకండ్ టర్మ్ తీసుకోండి, రెండో పదం, ఇంటూ లాస్ట్ నుండి థర్డ్ పదం 1 plus tan 43, లాస్ట్ పదం 45 కాబట్టి ఇక్కడ 2 43, 1 44, 1 plus 44 45 కాబట్టి 2, 2 plus 43 45 కాబట్టి 2. అంటే ఎన్ని పేర్లు, ఎన్ని జంటలు వస్తాయి? హౌ మెనీ పేర్స్ ఆర్ దేర్ అప్ టు 44? 1 to 44 is 44 terms. So each pair is 2, means total number of pairs is 22. Total number of pairs 22 means I will get this into this is 2. Second term into last third term is 2, like that 22 terms. Plus extra one term is there, tan 45.
degrees. So 2 power 22 pairs into 1 plus tan 45 2 implies 2 power 23. I am repeating again, 1 plus tan 1, 1 plus tan 2 up to 1 plus tan 45 is given. Total 45 terms. But up to 44, first plus last but 1, it is in the form of 1 plus 44 2, a plus b 45 2. Next another also 2, another also 2, like that 22 pairs. But last one extra term, 45th term, 1 plus tan 45 1. So 2 power 22 into 2, 2 power 23 is equal to 2 power n. N is 23. సో లాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్, లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్. అయితే ఇంత క్రితం వరకు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే a ప్లస్ బి 45 ఆర్ 225 అయితే 1 ప్లస్ tan a ఇంటూ 1 ప్లస్ tan b 2. అలాగే a ప్లస్ బి 45 ఆర్ 225 అయితే 1 మైనస్ కాట్ a ఇంటూ 1 మైనస్ కాట్ b ఈక్వల్ 2 అని ఇప్పుడే చేసాం మనం. దీని అనువర్తనాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే అనువర్తనాలు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే ఏమిటంటే ఇంత క్రితమే ఒకటి చేసాం, 1 ప్లస్ tan 1, 1 ప్లస్ tan 2 అప్ టు 1 ప్లస్ tan 45 వరకు చేసాం. 45 పదాలు ఉన్నాయి. అయితే అవి 22 జంటలుగా 1 ప్లస్ tan 1, 1 ప్లస్ tan 44ని 2, 1 ప్లస్ tan 2 ప్లస్ tan 1 ప్లస్ tan 43 మరొక 2 ఇంటూ కాబట్టి a ప్లస్ b 45 కాబట్టి అలా 22 జంటలు అంటే 22 pairs will come with 1 plus tan 1 into 1 plus tan 44, 1 plus tan 2 into 1 plus tan 43, like that 22 pairs. Another last term is 1 plus tan 45, 1 plus 1 2. So 2 power 22 into 2 power 23 వస్తుంది, అది n equal to 23 వస్తుంది. ఇలాగే ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ని జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే 1 plus tan 11 into 1 plus tan 34, ఇది ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్. అలాగే 1 plus tan 70 into 1 plus tan 28. జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఇక్కడ 11 degrees, 34 degrees, 17 degrees, 28 degrees ఇలా ఇవ్వటం జరిగింది. దీనిలో ఏమని తెలుసుకోవచ్చు, 1 plus tan 1 into 1 plus tan 34 అంటే ఈ 11 degrees 34 degrees కలపండి. If you add that 11 degrees plus 34 degrees is 45. Indicate that numerator is in the a plus b is 45 form. So numerator directly 2. A plus 1 plus tan into 1 plus tan is 2. Denominator will see 17 degrees plus 28 degrees is 45 degrees. So denominator also a plus b 45. So 1 plus tan a into 1 plus tan b is 2. Denominator also 2. It is 1 of the EAPCET question. అయితే ఇది జాగ్రత్తగా ఈ ప్రశ్న పరిశీలిస్తే పైన a ప్లస్ బి 45 రూపంలో ఉంది, ఎందుకంటే 11 degrees 34 degrees 45. అలాగే కింద 17 degrees 28 degrees కలిపినా సరే 45 degrees ఉంది. కాబట్టి a ప్లస్ బి 45 కాబట్టి 1 ప్లస్ tan a ఇంటూ 1 ప్లస్ tan b 2 అంటే లవము హారం రెండు కూడా 2/2 అంటే 1 అంటే ఆన్సర్ 1. ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్ కొన్ని ప్రశ్నలు చాలా డైరెక్ట్గానే ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో ప్రీవియస్ ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇది ఇవ్వటం జరిగింది. ఒకసారి tan 75 degrees cot 75 degrees విలువ అడిగాడు. ఆల్రెడీ ఇంత క్రితమే ఒకసారి వాల్యూ రాశాను నేను. tan 75 degrees అంటే cot 15 degrees అన్నమాట. cot 75 degrees అంటే tan 15. See, even though it is a simple one time they asked in the EAPCET question, this is tan 75 is 90 minus 15, cot 15. Cot 75 is 90 minus 15, tan 15. Cot 15 we know that 2 plus root 3. Tan 15 we know that 2 minus root 3. Root 3 cancels. So equal to 4. So this also you have to remember. Next, similarly one more here they asked a very very simple problem, sin 15 plus cos 15. Directly the values. Sin 15 degrees plus cos 15 degrees. అయితే ఒకసారి ఎంసెట్లో sin 15 degrees అనే చిన్న ప్రాబ్లం కూడా అడిగాను. ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్యూ ఆర్ ఈజీ, ఫ్యూ ఆర్ వెరీ లెంతీ అండ్ టిపికల్. అంటే ఎంసెట్లో వచ్చే ప్రశ్నలు కొన్ని మాత్రం చాలా సులభంగా ఉంటాయి, కొన్ని మాత్రం చాలా కఠినంగా లెంతీగా ఉంటాయి. ఇవి మామూలు ప్రశ్న. దీంట్లో √3 - 1/2 √2 వాల్యూ తెలుసు మనకి. అలాగే cos 15 √3 + 1/2 √2 వాల్యూ తెలుసు. దీని ఎల్సిఎం తీసుకుంటే √3 - 1 + √3 + 1/2 √2. 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2√3/2 √2 క్యాన్సిల్. √3/2 ఇది వాల్యూ అనమాట. అంటే sin 15 cos 15 డైరెక్ట్గా విలువ ఇవ్వటం జరిగింది. tan 15 cot 15 విలువ ఇస్తే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఎనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యు టేక్ ఇన్ ఇఫ్ a plus b plus c is 180, then prove that
or value of sigma tan A is pi tan A. Objective problems are different. In IP for the inter first years, this is a very important problem. So one I will do derivation. Next we will have to remember the formula as a derived formula. So A plus B plus C 180, because we know majority of the formula with the two angles, it will be easy. Instead of three angle, we will take one term that side. అంటే మూడు కోణాలు ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఒక కోణాన్ని అటు తీసుకెళ్ళి మనం ఫార్ములాని డిరైవ్ చేయొచ్చు. అట్లే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ 180 కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి అనేది 180 మైనస్ సి. అప్లై ట్యాన్, ఇరువైపులా ట్యాన్ అప్లై చేయగా ట్యాన్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ట్యాన్ 180 మైనస్ సి. tan A plus B formula tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. Tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. Tan 180 minus C అంటే మైనస్ tan C. దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. tan A plus B formula tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B into tan 180 minus సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో tan అంటే రెండో భాగంలో tan నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ tan C. క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. tan A plus tan B minus tan C into 1. Minus into minus plus tan A into tan B into tan C. Tan C ని ఇటువైపు తీసుకొస్తాం. Bring the tan C this side. Tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. One of the important formula. అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే tan A plus B plus C 180 ఉంటే tan A plus tan B plus tan C equal to tan A into tan B into tan C. So if A plus B plus C is 180, we got tan A plus tan B plus tan C is tan A into tan B into tan C. This we can also abbreviate as sigma tan A is pi tan A. Sigma tan A is pi tan A. దీని నుండి from this other formulas I am not deriving, you have to remember. For the same thing, if A plus B plus C is 180, sigma cot A cot B will be 1. అయితే A plus B plus C 180 అయితే సిగ్మా tan A పై tan A అవుతుంది, సిగ్మా cot A cot B 1 అవుతుంది. అదేవిధంగా చేస్తే అట్లాగే ఒకవేళ A plus B plus C 90, ఇది కూడా చేయాలంటే ఒక C అటు తీసుకెళ్ళి tan cot apply చేయాలి. If you wanted to do, you take C that side, apply tan and cot, you will get two more formulas. Exactly reverse formulas you will get. If A plus B plus C 90, you will get sigma tan A into sigma tan B is 1. Sigma tan A into sigma tan B is 1. Similarly, you will get sigma cot A is equal to pi of cot A. So, if A plus B plus C 90, sigma tan A tan B means tan A tan B plus tan B tan C tan A is 1. Similarly, sigma cot A is pi cot A. You have to remember this. So, few problems related to this. Let us imagine they are asking value of tan 40 degrees, tan 60 degrees and tan 80 degrees. Very carefully observe it in any trigonometric problem. Generally unwanted terms, unknown terms are there, then only the problem will be a little bit easy. That may be a formula, that may be a derived formula, that may be a logic. You see 40 degrees is unknown value, 80 degrees is unknown value, but 60 degrees is known value. So two unknown values are there. That indicate that directly it may be related to some logic. అంటే ఎప్పుడైతే తెలియని విలువలు ఉన్నాయో అది ఒక లాజిక్ కానీ అది ఒక ఫార్ములా కానీ ఉండవచ్చు అనేది ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు సింపుల్గా చూసుకుంటే 40 డిగ్రీస్ 60 డిగ్రీస్ 80 డిగ్రీస్ నేను కలిపితే 180 డిగ్రీస్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ ద గివెన్ త్రీ యాంగిల్స్ 40 60 80 ఐఎమ్ గెటింగ్ 180 degrees. So it relates to A plus B plus C is 180. A plus B plus is 180. Just now we derived if A plus B plus C 180, sigma tan A is pi tan A. That implies tan 40, tan 80, tan 80 degrees, tan 40, tan 60, tan 80 equal to tan 40 into tan 60 into tan 80 degrees. So by using that formula we got
directly, if you know the formula, we got tan 40 plus tan 60 plus tan 80 is tan 40 into tan 60 into tan 80, or you can say sigma tan A is pi tan A. One more problem if you take, if it is tan 29 tan 30 degrees, tan 30 degrees, tan 31 degrees, tan 31 degrees into tan 29 degrees. Tan 29 degrees, tan 30 degrees, tan 30 degrees, 31 degrees, product tan 31 into 29. So very carefully observe it. This also except 30, 29 is unknown, 31 is unknown. So you think in this manner, 29 degrees, 30 degrees, 31 degrees is equal to 90 degrees. 29 plus 30 plus 31 is equal to 90 degrees. It is in the form of A plus B plus C is 90. If A plus B plus C is 90, what is the formula? If A plus B plus C is 180, sigma tan A is pi tan A. If A plus B plus C is 90, any formula is there, means sigma tan A is pi tan A, whereas means this value as it will be there. But if I change it, same problem, if I write 29 30 degrees and 31 degrees is nothing but what, 90 degrees. So we got sigma tan A tan B formula is equal to what? 1, means if it is 29 30 30 31 tan 31 30, then it indicates that 29 plus 30 plus 31 90 degrees రూపంలో ఉంది. కాబట్టి మన అర్థం ఏంటంటే సిగ్మా tan A tan B 1 అంటే ఆన్సర్ 1 అని వస్తుంది అనమాట. ఇది మరొకటి, అంటే ఇక్కడ 180 ఉంది కాబట్టి సిగ్మా tan A is pi tan A, ఇక్కడ 90 ఉంది కాబట్టి సిగ్మా tan A tan B 1, అంటే ఇచ్చిన వాని విలువ 1. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్, because this is a sigma tan A is pi tan A, but here it is sigma tan A tan B is 1 because it is one more simple problem only, √3 secant 20 minus cosecant 20. What is the value? This type of problems generally we won't do in secant and cosecant, we will write in sin cos. √3 by cos 20 minus 1 by sin 20. Value. Now take LCM. I wrote secant 20 as 1 by cos 20, cosecant 20 as 1 by sin 20. Secant యొక్క విలోమం రాసా, cosecant యొక్క విలోమం రాసా. LCM తీసుకుందాం. √3 sin 20 degrees minus cos 20 degrees. 1 by cos, cosecant అంటే 1 by sin 20. LCM cos 20 degrees into sin 20 degrees. ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లంకి √3/2 sin 20 degrees 1/2 cos 20 అంటే 2తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ cos 20 sin 20 ఇక్కడ కూడా 2తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు √3/2 అనేది sin 40 అవుతుంది, ఆర్ cos 30 అవుతుంది. సో ఇఫ్ నేను sin 40 degrees రాస్తే sin 40 sin 20 sin 60 degrees, ఇది cos 60 degrees into cos 20. మళ్ళీ చెప్తున్నా, √3/2 sin 60, 1/2 cos 60. I am writing √3/2 as sin 60 and 1/2 as cos 60, and here 2 cos A sin A or 2 sin A cos A, that is sin 2A, sin 40/2. Now multiplied and divided with 2, I taken that 2 divided, again 2. Now this is sin 60 sin 20, cos 60 cos 20 in degrees. Now this is a formula of cos A cos B minus sin A sin B, but minus common you have to take, then -2 ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తే cos A cos B minus sin A sin B ఫార్ములా వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది, cos A plus B cos of 60 plus 20 by sin 40/2, 2 into 2 minus 4 cos 80 by sin 40. ఇది దీని యొక్క విలువ అవుతుంది. అయితే ఈ విధంగా
మనం వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒకవేళ 20 degrees 30 degrees 10 degrees అన్నోన్ వాల్యూస్ ఉంటే 10తో ఆర్ బై 2తో మల్టిప్లై చేయటం, బై డివైడింగ్ అండ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 2 విల్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ. ఇదే ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టైప్. ఐఎమ్ చేంజింగ్ ది నంబర్స్. √3 cosecant 20 secant 20, √3 by sin 20, cos 20ని. So why I am doing almost same type sin cos interchange means formula will be entirely different. See the difference. Cosecant 20 is 1 by sin 20, secant 20 is 1 by cos 20. I will take the LCM. చాలా జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ కొసికెంట్ సెకండ్ మాత్రమే మార్చాను నేను. ఇది 1 by sin 20 అయింది, 1 by cos 20 అయింది. ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాను. √3 cos 20 మైనస్ sin 20. ఇంత క్రితంలానే 2తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేద్దాం. ఐ విల్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 2. ఇంటూ 2 sin 20 cos 20, ఇక్కడ కూడా cos 20 by 2. So numerator also I multiplied and divided with 2, denominator also I multiplied and divided with 2. Now what happens, we'll see. I'll write properly this 9 degrees 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 degree. Sin 60 I can write, or cos 30 I can write. I can write sin 60 degrees into cos 20. If it is sin 60, this will become cos 60. Sin 60 cos 60. Cos 60 degrees sin 20 degrees by 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, sin 40 by 2. This 2 will go to numerator. 4 sin A cos B minus cos A sin B. ఇది ఏ రూపంలో ఉంది? sin A cos B minus cos A sin B రూపంలో ఉంది. కింద ఏముంది? 2 sin A cos A sin 2A రూపంలో ఉంది. 4 into 2 into 2 4 sin 60 minus 20 by sin 40. ఇది 4 sin 40 బై ఏమవుతుంది? sin 40 degrees. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ఆన్సర్ 4. ఈ విధంగా కాంపౌండ్ యాంగిల్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం జాగ్రత్త చూస్తే sin A cos B మైనస్ cos A sin B అంటే sin 60 మైనస్ 20 sin 40, కింద కూడా sin 40 క్యాన్సిల్ అయింది అంటే ఈక్వల్ టు 4 వస్తుంది అనమాట. అయితే ఇది ఒక ప్రాబ్లం. అయితే చాలా జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోవాలంటే మనం త్రికోణమితి నిష్పత్తులు కానీ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ కానీ కొన్ని ప్రశ్నలు చేసాం. ఇది నెక్స్ట్ దాని యొక్క మ్యాక్సిమం మినిమా చేస్తాం. అంటే ఆవర్తనాలు, వ్యాప్తి, సబ్మల్టిపుల్ యాంగిల్, త్రికోణమితి పరివర్తనాలు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీటికి ఇంటర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట. వాటి గురించి నెక్స్ట్ తదుపరి క్లాస్లో చూద్దాం. అంటే వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ sin A minus B, sin 60 minus 20 sin 40, it is cancelled. So answer we got 4. So these are the few problems of related to compound and trigonometry. So, but after doing the range, maxima, minima and also submultiple and transformation, we will get so many interrelated problems of this chapter again. These are the simple problems.